Vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Oh my god, the brown color anarkali look la I was really wondering எப்படி நீங்க எல்லாம் அதை பார்த்து முடிச்சீங்க ஏன்னா அவ்வளோ புசு சத்தம் வந்துச்சு. Thank you for bearing with me and then watching that video and like so many of you kept saying அதுதான் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணதுலேயே பெஸ்ட் லுக் அப்படின்ட்டுலாம். ஆக்சுவலி எனக்கும் அந்த லுக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் அவ்வளோ நீங்கள் அதை லவ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கல. அதுக்கப்புறம் நானே நினச்சிட்டேன் ஆமாம்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணதுலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லுக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டுடே ஐம் ஹியர் இன் மை வேனிட்டி ரூம் அகேன் ஃபார் another கெட் ரெடி வித் மீ. ஸோ இன்றைக்கி நான் எதுக்கு ரெடி ஆக போகிறேன்னா ஐம் கோன் டூ லைக் an அக்ஷய திருதியை ஆஃபர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரீல் ஃபார் இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ அதுக்காக ஐம் கோன் கெட் அ லிட்டில் ட்ரெஸ்ட் அப். த ஷூட் இஸ் கோன் ஹேப்பன் இன் மை ஹவுஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அது எனக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் இப்போ ரெடி ஆகிறதுக்கு ஆக்சுவலி ஹாவ் 2 hours. ஐ prepped very early. ஆனால் இன்னைக்கு காலையில் நடந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்சிடென்ட் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். என்னன்னா காலையில் ஆப்வியஸ்லி தலை குளிக்கணும்னு நினச்சேன். அண்ட் ஜென்ரலாகவே நான் என்னோட நைட்டியில் தலை கட்டுவேன். ஸோ அதனால் ஒரு மாதிரி அது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் அப்படி தான் கட்டுவேன். இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெடிஷ்னலாக லைக் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு வீட்டில் பெண்கள்னால் டெய்லி தலை குளிச்சு இந்த மாதிரி டவல் கட்டிட்டு தான் துளசி மாடத்தெல்லாம் சுற்றிட்டு வருவாங்கன்னு சினிமா பார்த்து நமக்குள்ள சில இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் இருக்கும்ல. அண்ட் ப்ளஸ் எங்கள் அம்மா வந்து இப்படி தான் தலை கட்டிப்பாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு நிறைய லாங் ஹேர் இருக்கும். அண்ட் அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க. எனக்கும் சின்ன வயசுல என் முடியல என்ன வருமோ இப்படி போட்டு விடுவாங்க. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் தட். அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பை சான்ஸ் நான் வந்து சரி டவலே போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் ஐ டென்ட் டேக் லைக் நைட்டி வித் மீ. ஸோ அதனால டவல்லையே கட்டிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த டவலில் கட்டிக்கிட்டு வெளில வந்தேன்னா அண்ட் டெய்லி நான் வந்து விளக்கேற்றும் போது ஐ வில் புட் அ பஜனை லைக் அது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதில் நிறைய சாங்ஸ் இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டெய்லி ஒன்று திருப்பி விட்டுருவேன். ஸோ 1 round போனதும் மறுபடியும் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு பாட்டை வந்து ஐ லீவ் இட் ரன்னிங் ஃபார் லைக் 30 minutes or 40 minutes சம்திங் லைக் தட் பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அதுலேருந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் it just sets the pace for the whole day அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு பை சான்ஸ் நான் அந்த மாதிரி போடும்போது கௌசல்யா சுப்ரஜா அந்த சாங் வந்துச்சா அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓ மை காட் நான் சின்ன வயசில் இப்படி தான் இருக்கும் என்னோட திருமண வாழ்க்கை அப்படின்னு நினச்சது வந்து இன்னைக்கு நடந்துச்சு. அண்ட் அது உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். லைக் இப்படி தான் தலை கட்டிட்டு மேபி நான் வந்து ஐ வுட் ஹவ் இமேஜின் மை செல்ஃப் இன் அ காட்டன் சாரி மேபி. பட் அது இல்லாமல் ஒரு கலம்காரி நைட்டியில் இருந்தாலும் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ். ஸோ ஃபார் அ செகண்ட் I was just standing there and just looking at my house and like looking at that song playing and I was just so grateful for life. So அதனால் இந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது நடந்திருக்கும்ல லைக் நம்ம சின்ன வயசில் ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக நினச்ச ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஐம் நாட் சேயிங் தட் 100% பர்ஃபெக்டாக அமையுமான்னு எனக்கு தெரியல. அமையிறது கஷ்டம் தான். அமைஞ்சிருந்தா டச் வேர்ட் அமையலைனா கூட there will be something that is so gratifying. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா maybe take a minute to like kind of feel very grateful about it. அண்ட் இப்போது வாங்க ரெடி ஆகலாம். அந்த வீடியோ தானே இது, வாங்க போகலாம். So I'm going to begin with skincare பண்ணிவிட்டு நான் போய் என் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு வந்துட்டு தான் மேக்கப் பண்ண போகிறேன். பட் இதை ஸ்கின் கேரும் காட்டலாமே. இட்ஸ் கோன் பி த சேம் திங் கைஸ். பட் யா, putting on my lip balm, Inde Wildோட Dewy Lip Tint and Formula RXோட moisturizer that's almost coming to its final stages. Okay, கொஞ்சம் டவலை தூக்கி விட்டுக்கலாம் so that full நெத்தி gets covered. அண்ட் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு I'm gonna use this sunscreen. இது வந்து அக்கைண்ட் பிராண்டோடைய சன்ஸ்க்ரீன். இட் says it's a no shade sunscreen primer with SPF 50 PA++++ hyaluronic acid licorice root extract. ஸோ லிட்ரலி நம்ம ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுவோம்னு நினச்சோன்னா அதில் என்னென்ன நம்ம படிக்க ஆசைப்படுவோமோ அதெல்லாம் போட்டே இருக்குது இந்த சன்ஸ்க்ரீனில். அண்ட் நான் இது வந்து முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். I'm not very sure நான் உங்களுக்கு காமிச்சேனா இல்லையான்ட்டு. பட் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் ஒன் ஆஃப் those sunscreens that is so good to wear under makeup because நான் வந்து உங்களுக்கு ரீசெண்டாக அந்த ஸ்விஸ் பியூட்டி ப்ரைமர்லாம் கூட காமிச்சேன்ல லைக் சம் சார்ட் ஆஃப் சிலிக்கான் பேஸ்ட் ப்ரைமர்.
அது வந்து நம்ம ஜென்டலாக தான் அப்ளை பண்ணணும். நிறைய அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் மேக்கப் போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், பிகாஸ் அது மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் பர்ஃபெக்ட் அமௌண்ட்டில் அதை அப்ளை பண்ண நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேலே நம்ம மேக்கப் போடும்போது நம்ம மேக்கப் ரொம்ப அழகாக கிளைட் ஆகும், பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், செட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் மேக்கப் வந்து ரொம்ப நேரம் போட்டுட்டு இருந்தால் லைன்ஸ் வரும், ரிங்கிள்ஸ் வரும். ஐ மீன் அது வரதான் செய்யும், ஆனால் அது வந்து ஒரு 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 எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் இது தடுக்கும். ஸோ நல்ல ப்ரைமர்னால் ஒரு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தடுக்கும். கொஞ்சம் ஓகே ஆவரேஜ் ப்ரைமர்னால் ஒரு ரீசனபிள் எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தடுக்கும். இந்த சன்ஸ்க்ரீன் போடும்போது நாட் ஜஸ்ட் அது வந்து சன்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு ப்ரைமராகவும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதோட டெக்ஸ்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஐ டோன்ட் நோ, ஒரு ஸ்டிஃப் பீக்காக நிற்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு ஸ்னோமேன் மாதிரி நிற்குதுல்ல, இது வந்து யாரோ நீல் டவுன் பாகுபலியை கொண்டுட்டு கட்டப்பன் என்ன மாதிரி இல்லை, லைக் ஒரு மாதிரி இப்படி குனிஞ்சு. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறேங்க, ஸோ இதுதான் சன்ஸ்க்ரீன். இதில் வந்து ஒரு ப்ரைமர் எஃபெக்டும் இருக்கும். ஸோ ஐ லைக் யூஸிங் திஸ் அண்டர் மேக்கப். ஆனால் கொஞ்ச நாளாக இது வந்து நான் உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ வேனிட்டி ரூமில் ரெடி ஆகல, நீங்கள் கூட நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிங்க, நீங்கள் வேனிட்டி ரூமில் ரெடி ஆனால் தான் நீங்கள் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் காட்டுறீங்க. ஏன்னா அது உண்மை தான். இல்லைனா லைக் யூனோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ஹியூமன் ஹேபிட். நமக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும், நம்ம பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை, நமக்கு பழகின ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் கையில் எடுத்து ரெடி ஆகிறது. பட் இந்த ரூமில் இருக்கும்போது இது என்னது அப்படின்ட்டு பார்த்து அதையும் யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசை வருது. ஸோ அதனால் இப்போது இந்த சன்ஸ்க்ரீன் போட்டாச்சு. இது வந்து எவ்வளோ போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து உங்களோட கை வச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும். லைக் இப்போ என் சன்ஸ்க்ரீனே எப்படி கிளைட் ஆகுது பாருங்கள். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இந்த சன்ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒயிட் காஸ்ட் அப்படின்ற பேச்சே கிடையாது, பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரைமர் எஃபெக்ட்டுங்கிறதுனால நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் அது நகர்த்தினாலே போதும், அது ரொம்ப அழகாக பிளெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். நாட் ஈவன் சேயிங் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கூட போட வேண்டாம், அது சும்மா அப்படியே மூவ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். லைக் நல்ல மெல்ட்டான பட்டரை ப்ரெட் மேலே போட்டு அது அப்படியே வழுவழுன்னு வழுக்கும்ல, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ சன்ஸ்க்ரீனும் போட்டாச்சு. இப்போ நான் வந்து போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேர் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவேன்னு தெரியும். பட் ஐ டோன்ட் நோ நான் வந்து கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறேன் நான், பிகாஸ் ஐம் வேரிங் அ சாரி அண்ட் அ ப்ளவுஸ். ஆப்வியஸ்லி அ ப்ளவுஸ், பட் ஒரு சாரி. அண்ட் அவங்க வந்து ஜுவல்லரி அனுப்புகிறாங்க பிராண்டு. ஸோ அந்த ஜுவல்லரி தெரியணும். என் காது வந்து எம்டியாக இருக்கணும், பிகாஸ் அது வந்து குட்டி ஸ்டட் தான். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டட் ஒரு அளவுக்கு தெரிகிற மாதிரி முடி கான் பி கம்மிங் ஓவர் த ஸ்டட்ஸ். ஸோ அதனால் இப்படி பேக் பண்ணுவேன். ஆனால் பேக்கில் இருக்கிற ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணுமா இல்லை கேர்ள்ஸில் இருக்கணுமான்னு நான் யோசிக்கணும். பட் ஐ திங்க் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும், எனக்கு பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். தட்ஸ் த ட்ரூத். ஸோ என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம், அது நான் யோசிக்கிறேன், சாப்பிட்டு வரேன், அதுக்கப்புறம் உங்கள் கூட பேசுகிறேன். ஓகே, ஸோ ஐம் பேக். என் முடியை வந்து நான் பெருசாக ப்ளோட்ரு எதுவும் பண்ணல, பிகாஸ் ஐ தாட் ஐல் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டன் இட் ஆஃப்டர் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரை, பிகாஸ் டூ மச் ஹஸ் பின் ஹேப்பனிங் சின்ஸ் மார்னிங், ஸோ மச் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் டு டூ. அண்ட் ஆனஸ்ட்லிங்க, யூனோ தே மேக் இட் சீம் லைக் பீயிங் அ கிரியேட்டர் இஸ் லைக் very easy and lots of fun and so much easy money and everything, but it's so hard. Like நீங்க பண்ண வேலைக்கான like you know சம்பளத்தை லைக் முறையாக வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா பேமெண்ட் போடுறேன்னு சொல்கிற நாள் அன்றைக்கே அதுக்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க, யா இட் வில் பி டன்னுவாங்க. அப்புறம் பண்ண வேண்டிய நாள் அன்றைக்கி அப்ஸ்கான், ஐ மீன் நாட் அப்ஸ்கான், பட் தே வில் ஜஸ்ட் நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு யுவர் மெசேஜஸ். ஐ மீன் தே மே ஹேவ் தேர் ரீசன்ஸ் as well. ஐம் நாட் ட்ரைங் டு லைக் blame anybody, பட் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது, நம்மக்கிட்ட ஒரு பவரும் கிடையாது, நம்ம அவங்க சொல்கிறத போட்டு விட்டுடுவோம். அதுக்கப்புறம் லைக் யூனோ இட் கெட்ஸ் குவைட் ஹார்ட். ஸோ ஐ வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் கோஆர்டினேட்டிங் all of that, and hopefully fingers crossed I get paid, and then now I'm going to go ahead and get ready for the next shoot. So ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின் கேர்லாம் போட்டாச்சு. அண்ட் இந்த primer, I mean sunscreen primer, as I already told you, works really well under makeup, right? So இது வந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹைட்ரேஷன், அந்த ஒரு ஸ்டிக்கி ஃபீலிங்லாம் இருக்கும். இல்லைனா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, நான் ப்ரைமர் ஃபவுண்டேஷன் நான் சொன்னேன், ப்ரைமர் சன்ஸ்க்ரீன். ஸோ மற்ற சன்ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது ரைட் பிஃபோர் டூயிங் மேக்கப் ஐ வில் ஸ்ப்ரே மை ஃபேஸ் அகேன் வித் லைக் சம் சார்ட் ஆஃப் அ மிஸ்ட் டு ஆட் ஹைட்ரேஷன், ரைட்? பட் இது யூஸ் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு, பிகாஸ் த ஃபீலிங் ஆன் மை ஸ்கின் இஸ் ஆக்சுவலி பிரிட்டி குட் இப்போவே. So I'm just gonna like, I have a mirror here, so I'm just trying to like place that in such a way that I get a good look at myself. It's a zoom in mirror. Okay. So இப்போ I'm gonna go ahead with concealer. So I'm gonna use the Cookie Concealer, Too Faced Born This Way concealer.
we will let this sit for a while. Adukulla let me figure out what foundation I want to use or what I want to use on the rest of my face. There are so many products that I want to use, just not using. Okay, I'm gonna do NY Bay foundation today. NY Bay oda foundation. Talk start kekkuda. I'm just adikifying everything. So I'm not gonna let this concealer sit for too long. I'm gonna blend it because na erkanai sanna madri it's a shoot at home. I'm gonna be in the AC hopefully throughout. Hopefully. So literally in the concealer, like look at the way the sun tan and all actually reflect, no? Because once upon a time this was my complexion. I'm not even kidding. In the cookie concealer போட்டு நான் full makeup like ரொம்ப நாளா என்ன ஃபாலோ பண்றவங்களுக்குலாம் தெரியும். என்னோட full makeup நான் அப்படியே முடிப்பேன். But that was when I was doing serial and some way or the other my sun exposure used to be quite high because எப்ப பார்த்தாலும் ரோட்ல சீன் வைப்பாங்க and இப்போ பார்த்தாலும் இல்லை once in a while. And I remember தமிழும் சரஸ்வதியும் நான் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் கதையில் வந்து தமிழ் வந்து வீட்டை விட்டு கோச்சிக்கிட்டு ஒரு டெரஸ் வீட்டில் போயிடுவார் வாடகைக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த டெரஸ் வீடு வந்து சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சீரியல் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப லைவாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலேயே நாங்கள் வந்து ஒரு டெரஸில் தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதில் அந்த ரூம் வந்து ஒரு சிங்கிள் ரூம், ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்டுடியோ ரூம் மாதிரி. ஸோ அதுலேயே கிச்சன் இருக்கும், ஒரு இடம் இருக்கும், அண்ட் தென் பாத்ரூம் வந்து தனியாக வெளில இருக்கிற மாதிரி. அண்ட் அது உள்ள கேமரா வச்சுட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், யார் நடிக்க போகிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அங்கே இருக்க முடியும். மற்றபடி எல்லாருமே வெளியில தான் உட்காரணும். அதுக்கு பாவம் விகடனில் வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஷேட்லாம் போட்டு எங்கள் குமரன் சார் அதுலலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களை வந்து ரொம்ப சேஃபாக பாதுகாப்பாக தான் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன தான் ஆசைப்பட்டாலும் சூரிய பகவான் வேறு மாதிரி ஆசைப்படுவார்ல. ஸோ மத்தியானம்லாம் வெயில் கொளுத்தும், அந்த ஷீட்டும் சூடாகும், எங்களுக்கும் கீழே சூடாகும். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் லிட்ரலி இந்த குளூகான் டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இல்லைங்களா, ஸ்ட்ரா போட்டு சன் வந்து உரியும், ஜூஸ் எனர்ஜி எல்லாமே மக்கள்கிட்ட இருந்து, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ரியலி வி ஃபெல்ட் லைக் ஸோ டன். அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே வில் ஜஸ்ட் லைக் ஐயோ எப்போ வீட்டுக்கு போவோம் அப்படி இருக்கும். அண்ட் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவ்வளோ சன் எக்ஸ்போஜருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஏசியில் வந்தீங்கன்னா கூட தலைவலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதிரி. ஸோ இட் வாஸ் அ டஃப் டைம். But anyways, I think அதனால this shade was working out. But இப்போ it kind of does not match so well with my skin tone. So இப்போ I'm using NY Bay ஓட 3-in-1 primer foundation serum in the shade Warm Cashew 03. அந்த ஷேட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் பிகாஸ் இட் பிளெண்ட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி. லைக் இது பிளெண்டு கூட பண்ண வேணாம், சும்மா தடவி விட்டிங்கன்னா போதும், அது ரொம்ப அழகாக வந்து போய் செட்டில் ஆகிக்கும். ஐம் யூஸிங் வெரி லிட்டில் பிகாஸ் லைக் 70% ஆஃப் மை ஃபேஸில் ஏற்கனவே நான் கன்சீலர் போட்டுட்டேன். கன்சீலர் இல்லாத இடத்துல தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து எனக்கு போடணுன்ட்டு. I'm gonna take a little bit at the back of my palm. இதை டாட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நெக்கை பிளெண்ட் பண்ணிடுவோம். See, it glides so easily. In the foundation was one of my best discoveries. இப்போ கூட டக்குன்னு ஈவினிங்ஸில் நான் எங்கேயாவது போகணும் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பார்ட்டி அந்த மாதிரிலாம், I'll automatically reach out to this foundation. ஏன்னா நான் நைட்லலாம் வெளில போகிறேன்னா நான் கன்சீலரே போட மாட்டேன். லைக் ஐ மீன் கேஷுவலாக if I'm just going out with my friends, கொஞ்சோண்டு ஃபவுண்டேஷன் எடுத்து ஃபுல்லாக தடவி விட்டுட்டு I'll just go ahead. Because I feel like நிறைய கன்சீலர்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுக்கோங்க, சம்டைம்ஸ் ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்தாங்கன்னா அந்த கன்சீலர் மட்டும் அப்படியே ஒயிட்டாக தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பேன் நான். So இப்போது this is over. We can move on to powder. And இன்னைக்கு வந்து I'm going to test out this Lakme powder over makeup. Because நான் இதை பற்றி இது நீங்கள் மேக்கப் மேலே யூஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டப்போ ஆக்சுவலி குவைட் அ ஃபியூ பீப்புள் said yes நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நானும் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த லாக்மேயோட லூஸ் பவுடர் வச்சு நம்ம மேக்கப்பை செட் பண்ணி பார்ப்போம்.
It's not adding any coverage as such, but it's okay. ஏன் இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் என்னால் எடுக்க முடியுது? ஏன்னா நான் வீட்டில் தான் ஷூட் பண்ண போகிறேன். இந்த ரீமாசன் ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் பண்ணணும், ஏன்னா நீ தான் என்னை லவ் பண்ணுறல. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நான் மேக்கப்பில் வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணேன், ஏன்னா நான் வீட்டில் தானே ஷூட் பண்ணுறேன். ஸோ அண்டர் ஐஸை செட் பண்ணுறதுக்கு RT402 ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை ஃபேஸ் ப்ளம் பிராண்டோட blush brush that I use as a face powder brush. Okay. Powder போட்டாச்சு. இப்போ we'll move on to eyebrows. Same, no change. You can forward. PSC ஓட ஸ்பாட்லைட் பேலட்டில் I'm gonna take ஏதாவது ஒரு 2 ஷேட் or 4 ஷேடையுமே சம்டைம்ஸ் நான் தொட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போலாம். Eyebrows are done. இப்போ we'll move on to eyeshadow. ஐஷேடோவுக்கு மறுபடியும் இந்த பியூட்டி கிளேஸ்ட் கார்ஜஸ் மீ பேலட் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஐயோ இது பிச்சு வருதா? ஐ ஹவ் டு ஸ்டிக் இட். இது பாருங்களேன், இது மட்டும் பிச்சு வருது. ரொம்ப உழைச்சிருக்கு இந்த பேலட். ஆக்சுவலி ஐ ஃபீல் லைக் ஐஷேடோ பேலட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் பர்சன் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு மாதிரி நீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எக்ஸ்பைரிலாம் ஆகாது. மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸில் மோஸ்ட்லி சில சைன்ஸ்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா உங்கள் மேக்கப் பேலெட்டுக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பயர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்காமல் ஒரு மாதிரி நீட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பேலட்ஸ் கேன் லாஸ்ட் லாங்கர் ஐ திங்க். பட் திஸ் இஸ் நாட் அன் அட்வைஸ், டிஸ்க்ளைமர். இது வந்து நான் எனக்கே கொடுத்துக்கிற அட்வைஸ் தான். பட் நீங்கள்லாம் எக்ஸ்பைரி ஆன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் உங்கள் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்டலாம் கன்சல்ட் பண்ணாமல் ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் எனி டிசிஷன் கைஸ். எனக்கெலாம் இன்ஸ்டன்ட் கர்மா, எனக்கெலாம் அறிவே கிடையாது அவ்வளோலாம். பட் டோன்ட் வரி, இது நம்ம அப்புறமா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு ஐஸில் வந்து ஒரு ஆரஞ்சஸ் ஷேட் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ஃப்ளஃபி ப்ரஷில் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சிஷ் ஷேட் வந்து நான் கொடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டஸ்ட் திஸ் ஷேடோ ஆஃப் வித் த பவுடர் ப்ரஷ். ஸோ பவுடர் ப்ரஷ்ஷால் டஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எதில் கன்சீலர் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ப்ரஷில் ஐம் ஜஸ்ட் வைப்பிங் இட் ஆஃப். இப்போ நீங்கள் உத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஷேடோ இருக்கிற மாதிரியே தெரியுதுல்ல. இதை வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல உத்து பாருங்கள், ஷேடோ இருக்கிற மாதிரியே தெரியும். உத்து பார்த்தா எல்லாம் தெரியும். நான் இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு செட் இட் அண்ட் தட்ஸ் இட், மூவ் ஆன். ஓகே, இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கிற ஷேடோ எடுத்துக்கிட்டு அவுட்டர் கார்னரில் கொஞ்சம் ஷேடிங் கொடுத்துக்கலாம். இந்த லோவர் லிட் ஃபுல்லாகவே இந்த டார்க் ஷேடை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி அவுட்டர் கார்னர். அண்ட் கீழே வந்து there's some fall out, ஸோ அதை வந்து டஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ you can see I have that dark base, right? இப்போ இதுக்கு மேலே I want to put on some glitter. So I'm going to take my Forever 52 ஓட daily professional palette. இந்த palettesலாம் இப்போ out of stockங்க. But the world of eyeshadow is so big that you just have to look at the colors and then you'll find like so many eyeshadow palettes with similar colors. But eyeshadow, lipstick எல்லாமே same things தான். உங்களுக்கு formulation பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் வாங்கிக்கலாம். அது ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி அந்த காம்பினேஷனில் you'll be able to create a look. But formulation is what is important. Formulation எப்படி தெரியும்னா touch, feel, using அப்படி தான் தெரியும். ஸோ இப்போது இதில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டாலிக் கோல்டிஷ் ஒரு கலர் இருக்குது. ஸோ ஐம் கோனா டேக் தேட் அண்ட் ஜஸ்ட் அப்ளை இட் ஆன் த சென்டர் ஆஃப் மை ஐலெட் அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் மோஷனில் ஐம் கோனா பிளெண்ட் இட். இப்போது மேட்ச் த சேம் இந்த கண்லேயும். Okay, so it's done, but I think I can make it a little lighter, so let me try getting something else. So என்கிட்ட இந்த ஒரு palette இருக்கு. இது வந்து Jeffree Star Cosmetics ஓட mini orgy அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு palette. அதில் இந்த மாதிரி வெறும் glitter shades தான் இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு gold இருக்கு. The name is Soaking Sun. ஸோ இந்த Soaking Sun வந்து லைட்டாக I'm just going to touch on top, like literally just touching. Okay, so inner corner outer cornerலாம் டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். சென்டரில் மட்டும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட் வந்த மாதிரி இருக்கும்ல. So that's the look. And இப்போ I'm taking this Forever 52 palette again to do my lower lash lineக்கு கொஞ்சம் shading. Swiss Beautyயோட ஐஷேடோ ப்ரஷில் இதில் ஒரு ப்ரௌனிஷ் ஷேட் எடுத்து லோவர் லேஷ் லைனில் மட்டும் ஷேடிங் கொடுத்துக்கிறேன். Okay, this is done. ட்ரெஸ் போட்டதுக்கப்புறம் we'll see if இந்த ஒரு க்ரீஸ் லைனை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கன் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்ட்டு. Eyeliner, using my Colorbar eyeliner. திருஷ்டி பொட்டு. Thinking I'll just add a little bit more. Okay, I'm gonna spray a little bit of the Anastasia Beverly Hills Dewy Set Spray just for some hydration. And now we'll put on some mascara. I'm going to use the Smashbox Superfan mascara today. Eyes are done for now. Okay, so I literally took a break because these vanity lights were getting too much for me. ரொம்ப நேரம் அது பார்த்துட்டே இருந்தது. Because night also I had a lot of work and didn't get proper sleep. So the light was getting a little bit to me. So I took a 2-minute, 4-minute, 5-minute break and then I'm back. I'm just putting on the Simply Nam lip balm because lips were feeling a little dry. Now we're going to move on to cheeks and the rest of the face. And idhukku vanda I'm actually going to use
K Beauty's blush, because இப்போ literally ஒரு 1 hour முன்னாடி when I was like reading my YouTube comments யாரோ சொன்னாங்க can you show K Beauty products. Actually K Beautyல நான் நிறைய products யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். When I was shooting I remember my eyeliner was like from K Beauty in தமிழும் சரஸ்வதியும் early like maybe கல்யாணமான புதுசுல அந்த டைம்ல. Then I was using this lipstick called Suspense which was one of my favorite lipsticks by K Beauty and அவங்களோட blush. But இப்போதைக்கு I'm just going to use the blush because I have it. It's a lovely brand, but right now I'm not obsessed with it. அவங்களோட காம்பேக்ட் கூட என்கிட்ட இருக்கு, but it's not like இதுதான் எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. But it's a great brand and I know a lot of people who are like proper K Beauty usersன்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த blush யூஸ் பண்ணுறேன் which is Sweet Salmon. இது வந்து ரொம்ப மேட்டான ஒரு blush, like it doesn't even have like any specks of shine or shimmer or anything like that. So if you like a matte look, this will be a great option for you. Applying a little bit on my nose and my chin, and it's also very pigmented, so a little goes a long way, but for me since I like a lot goes a long way. So blush போட்டாச்சு. But I personal preference do not like my cheeks to be like ரொம்ப matte. So let me find a highlighter. ரொம்ப நாள் கழிச்சு I'm going to use this. இதுதான் வந்து Ofra Beauty உடைய ஒரு highlighter. So இதுக்கு I'm just going to take this Real Techniques ஓட fan brush. When you're using highlighter, I mean when I use highlighter that's like powder, I like using a fan brush so that I get little, but I'm able to like place it well. Totally did not get little, guys. Forgot about this highlighters, like, you know, pay off. Can you see that glow? Highlighter magic. Once upon a time இதெல்லாம் தான் வந்து மேக்கப்ல ரொம்ப wow, look at that glow அப்படின்னு இருந்துச்சு. Then we moved on to glass skin, which meant whole face had to be pala. But if you personally ask me, I think this glass skin makeup trend is like so overrated because it doesn't translate so beautifully in pictures and even in person over time என்ன வடிஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். Because glass skinலாம் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை, you need to keep in mind the kind of climate, weather you're going to be in and the place as well. நீங்கள் வந்து அவுட்டோர்லாம் போகிறீங்க, ரொம்ப நேரம் உங்கள் மேக்கப் இருக்கணும்னா of course there are some makeup artists who are trained so beautifully to do a great job. But otherwise it really matters on your skin type. Like அந்த ஒரு நாளில் நமக்கே கூட நம்ம ஸ்கின் டைப் அவ்வளோவா தெரியாது. லைக் சில பேருக்கு வந்து வெறும் டீ ஜோன் வந்து ஆயிலியாக இருக்கும், மற்ற இடங்கள்லாம் ஃபைனாக இருக்கும். அப்போது அவங்களுக்கு அந்த டீ ஜோன் ஆயிலியாக இருக்குங்கிறதே தெரியாது. ஸோ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட கன்சல்டேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாலும் சரி, இல்லை மேக்கப் ஆர்டிஸ்டே ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணாலும் சரி, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸோ 100% right all the time. So the glass skin makeup can be a risk. I think it's always best to do a neat skin finish makeup with maybe a little bit of shine or something like that. Or you have to own up what you like. Like இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து தக்காளி மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் I really own up. Like if someone comes and says, oh my god, your blush is too much, and I'll be like, yeah, thanks. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். So I really don't think there are any hard or fast rules and like என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் உங்களுக்கு அட்வைஸ் சொல்லலாம். But go with what you like at the end of the day. I'm going to contour my face just a little bit. இதுக்கு வந்து I'm using Rimmel ஓட natural bronzer. Just for the mocha. And jawline. Actually, I'm happy with the eyes. எனக்கு நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த க்ரீஸ் லைனில் ஆட் பண்ணுமோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், பட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஐ ஃபீல். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் த மேக்கப் இஸ் ஓவர், விச் இஸ் கோன் புட் அ லிட்டில் பிட் மோர் ஸ்ப்ரே as well. So I'm going to use the Makeup Revolution or a Ceramides setting spray, and I'm just going to spray it on my face. இது வந்து எப்போவுமே கூலாக இருக்கும். எந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து இந்த ஸ்ப்ரே எடுத்து அடித்தாலும் கூலாக இருக்கும். லைக் ஸ்கின்ல டச் பண்ண உடனே ஒரு மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. ஸோ செரமைட் செட்டிங் ஸ்ப்ரே அப்ளை பண்ணியாச்சு, கீழேயும் போட்டாச்சு. இப்போ போய் சாரி போட்டுக்கிட்டு ஐ வில் கம் பேக் அண்ட் மீட் யூ
and then we will see what to do next. Hi, so I wore my sari and இதுதான் நான் இன்னைக்கு போட்டிருக்க புடவை. It's like one nice மாம்பழ color. I'm telling you, summer nale I'm obsessed with mangoes and literally this is like the dream color that I would like to see my mangoes to be in, and I'm living the dream. It's like I'm draped in mangoes, and I've this is my mother-in-law's sari and I've paired it up with this purple color brocade blouse, mix and match. For some reason எனக்கு வந்து I like mix and match the most over, like you know, அந்த சாரிக்குன்னு கொடுக்குற பிளவுஸ் அதில் கூட எனக்கு கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவ்வளோ பிடிக்கும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸ் போட்டாச்சு. I blow dried my hair straight. இப்போ I'm just kind of going to set the hair a little bit so that you know, இப்போ for example உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் காதே தெரியலல்ல. Since it's a jewelry brand and we have to be கொஞ்சம் considerate of the jewelry that they're going to be sending, I'm just going to maybe set it in a proper way so that my ears are also visible. அண்ட் ரொம்ப நாளாக யாரோ வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க சைட் பார்ட்டிஷன் எடுங்கன்ட்டு. ஸோ இன்றைக்கி அவங்களோட ஒரு ட்ரீமையும் நம்ம வந்து நினைவாக்கிடுவோம். I'm going to turn off the lights, okay, because sorry, it became really dark, no, but ஒரு 5 minutes இருங்க, அது ஒரு மாதிரி செட் ஆகிடும். ஸோ the lights in my eyes is really bothering me, so அதனால I'm going to go ahead and just start packing my hair. இங்கேருந்து நான் ஒரு டெயில் கோம் யூஸ் பண்ணுறேன். அதோட முள் மாதிரி இருக்கிற பக்கத்துலேருந்தே முடி எடுத்து I'm going to back comb it a little bit, because ஜென்ரலாகவே சைட் பார்ட்டிஷன் எடுக்கும்போது ஒரு சைடு நிறைய முடி இருக்கும், ஒரு சைடு கம்மி முடி இருக்கும் இல்லைங்களா. அண்ட் எனக்கு வந்து டென்சிட்டி இங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அது கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு I'm just going to not too much but like லைட்டாக back comb the hair and try to, like you know, make it neat again so that it looks fine. Actually நான் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா புடவை கட்டியிருக்கணும். நல்லாவே இருக்குது and also கசகசன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ I'm just going to take a little bit of the hair. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் முடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். And I'm just going to pack it. ஓகே, ஹேர் பின் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த சைடு வந்து ஐ வில் see, நான் ஃபஸ்ட்டு கையாலேயே எடுத்து பார்ப்பேன். எனக்கு தேவைன்னா இல் பேக் comb it, otherwise if it's coming neatly then I won't back comb. Okay, so I'm not going to back comb because back combing பண்ணாமலே இந்த பக்கம் the density I feel is fine. So I'm just going to pin it up. Wow, ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி. இது நான் லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸில் இருக்கும்போது ரொம்ப பண்ணுவேன் ஹேர் ஸ்டைல். சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்து இப்படி 2 பின் போட்டு அதுக்கப்புறம் முடிய ஃப்ரீயாக விட்டுடுவேன். I'm not going to spray or put any gel or anything, because if my hair gets messy then I can come fix it. ஏன்னா நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் இதை இழுத்து விட்டுக்கலாம், பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அங்கே மட்டும் லைட்டாக சப்பட்டாக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஹேர் இஸ் டன். இப்போ we just have to finish the rest of the makeup. So maybe we'll start with பொட்டு. I have a bunch of pottu stuck here. One is catching my eye. It's this one. It's just a purple color sticker. கொஞ்சம் ரொம்ப பிளெயினாக இருக்கும், கொஞ்சம் கல் வச்சு போட்டுக்கலாம்ல. பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் த சாரி இஸ் ஆல்சோ பிளெயின், த பிளவுஸ் இஸ் ஆல்சோ பிளெயின். ஸோ லெட்ஸ் கெட் திஸ் அவுட். திஸ் இஸ் மை நியூ பொட்டு பாக்ஸ். இது வந்து ஒரு சார்ல்ஸ் கீத் ஷூ டப்பா, அதில் தான் நான் இப்போ என் பொட்டு வச்சுருக்கேன். நல்லா ப்ராப்பராக பத்துது, டொப்புன்னு விழுது வேறு பாருங்களேன். இட்ஸ் ஓவர்ஃப்ளோயிங் வித் பொட்டுஸ் கைஸ், பட் ஐ கான்ட் ஹெல்ப் இட். ஐ லவ் பொட்டு. Maybe we can keep this one.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு black லைன் உள்ள கலர் அண்ட் சென்டரில் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது. இதில் ஐம் பிளானிங் டு டேக் த yellow one out, not purple. If I'm able to take it out, then we will keep. Yes, I took it out. ஸோ எங்கே ஸ்டோன் இருக்குன்னு பார்த்து wow, I love this பொட்டு. I love it, love it, love it, love it, love it, love it. Actually நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஜுவல்லரி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால I feel like this round பொட்டு will also be fine. I'm so happy. இது மேலேயே வச்சிடலாம், அப்போ தான் நம்ம வந்து திரும்ப உள்ளே வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா நான் என் கண்ணாடி இங்கே இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒட்டிப்பேன். I'm sure a lot of women can understand this. நம்ம கண்ணாடின்னு அது எப்போ ஃபீல் ஆகும்னு நம்மளோட 4 பொட்டு அது மேலே ஒட்டி வச்சாதான். ஸோ அது பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸும் இருக்குது. இப்போ I'm just going to put a little bit of MAC compact on some places where I feel like it has become a little too shiny. Okay, and I just want to touch up my eyeliner on this side because on the glitter வந்து கொஞ்சம் அந்த ஐலைனர் மேலே செட்டில் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு அந்த பிளாக்கை மட்டும் லைட்டாக இன்டென்சிஃபை பண்ணிக்கலாம் கலர். ஓகே, and time for lipstick. ரொம்ப நாள் கழிச்சு I think I'll go with this. இது வந்து it's in the shade Clay Crush. L'Oreal-ஓட ஒரு லிப்ஸ்டிக், but I think it will be too light. We'll see. I look like Nayanthara ma'am, no? அவங்க இந்த மாதிரி லிப்ஸ்டிக் அப்படி தான் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, but no, I need it to be a little darker. So we will see what we can do. I have this Lime Crime oda liquid lipstick. This is in the shade Paulette அப்படிங்கிறது. So what I'm going to do is I'm just going to like dab it off, not remove the clay crush entirely, but dab it off, and I'm going to apply this as like a base shade madri. I'm going to use my fingers to dab it. Okay, so this is obviously very 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 dark for my preference. சில பேருக்கு இந்த மாதிரி லிப்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். I am not one of those சில பேர். So I'm going to go back to this Clay Crush by Maybelline and I'm going to apply it on top of this. See, upper lip ko lower lip ko ஒரு difference தெரியுதுங்களா? I like the lower lip finish. See, first இந்த Clay Crush lipstick போடும்போது நமக்கு எப்படி இருந்தது, செகண்ட் நம்ம அந்த Paulette lipstick போடும்போது நமக்கு எப்படி இருந்தது. இந்த ரெண்டு ஷேடுமே ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலி நம்ம ஒரு கன்வென்ஷனல் மைண்ட் செட்டோட நான் வந்து ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன்னா இந்த ரெண்டு லிப்ஸ்டிக்கையும் போட்ட உடனே ஐயோ இது எனக்கு செட் ஆகலன்னு நான் கடையிலேயே விட்டு வந்திருப்பேன். ஆனால் பிகாஸ் எனக்கு அதோட ஃபார்முலேஷன் பிடிக்குங்கிறதுனால ஐ காட் இட், அண்ட் ஆஃப்டர் கமிங் பேக் ஹோம் ஸ்கை இஸ் த லிமிட் டு லைக் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் அண்ட் ப்ளே வித் இட். ஸோ அதனால் I'm really happy with this lipstick color that we've come up with. இப்போ I'm just going to dab this lightly, okay? Just remove the excess. The color hasn't changed even a little bit. இதுக்கு மேல I'm going to use this DM Beauty ஓட glass tint balm. இது actually எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச balm, but the reason I never really recommended it to you guys was நான் first day இதை யூஸ் பண்ணும்போதே it started melting. It's something that you have to keep in like proper temperature. இது நீங்க ஹேண்ட்பேக்லலாம் போட்டு எடுத்துட்டு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா on the way மெல்ட் ஆகிடும், அந்த மாதிரி இருந்தது. But I'm taking it in the shade Peach Moonstone, and I'm just gonna touch my lips a little bit to add a glossy finish. Can you see that glossy finish? So now what I do is I just leave it in the house
அண்ட் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வீடியோஸ்லாம் ஷூட் பண்ணுவேன்ல, அப்போ மட்டும்தான் இது போட்டுக்கிறது. மற்றபடி I don't take it outside the house at all. And I think that's the lip color. I love it. Love the lip color. Love the overall look. I think ரொம்ப சிம்பிளா க்யூட்டா sophisticated இருக்குன்னு நாமளே சொல்லிக்கலாம். பட் இதுக்கப்புறம் the jewelry is gonna come and then we'll put it on and then finish shooting the video and then I'll be done. But thank you so much. One second, இதை நம்ம அடுக்கி வச்சிட்டோம்னா அடுத்த தடவை get ready with me பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Okay, so virtual hugs to all of you. Thank you so much. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. கண்டிப்பாக I'll try to include like, you know, clips of me wearing the jewelry as well. It's very simple jewelry, but I think it'll look nice. So this was my final makeup look and I hope you liked it. Actually, ஒரு different combination of products நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணோம் and நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த லுக் இப்படி வரும்ன்ட்டு. I'm very happy. உச்சி போட்டு வைக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது, பட் I'm gonna wait for the jewelry to come. அப்புறம் அது வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஒர்க்வேர் அந்த மாதிரி ஜுவல்லரியாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட லுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்குமோங்கிறதுனால I'm not going to do it. பட் ஃபைனல் லுக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா then yes, maybe I could have put on the உச்சி பொட்டு. But yeah, that's it for today and thank you so much once again இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. I hope you found it interesting and I will see you soon in the next video. Okay, bye. இருந்தூண்டி ஒன்ன லைட்டா பிடிக்குதடி, மறந்தும் நீ தள்ளி போனா அட சிறுசா வலிக்குதடி. ஓ இன்ஸ்டா டிபி பார்த்தா என் பிபி ஸ்பைக்குதடி. சாட்